The endless green envelopes the hills, spreading far and wide. The Yala National Park, Lulugambahera National Park, and Veeravilla Thissa Sanctuary surround these semi-arid zone lands on three sides. You may think of Berelihela as abandoned terrain, but it is not so. The forest contains hundreds of small Swiddens, that is, slash and burn cultivation farm plots. Berelihela is one of the fertile areas of Sri Lanka, most famous for providing grain crops in abundance. The mung bean crop, limited to the Maha season, that is the great season from September to March in the Berelihela Swidden farms, currently awaits harvesting. The people who earn their living here are traditional Swidden farmers. In 1991, Vijayananda joined the Berelihela mung bean cultivation. For many years, he has harvested from a rain-fed Swidden plot of no less than 2 acres during the Maha season. තාත්තම්ම තමයි ඉස්සෙල්ලා ඉඳලම මේව අපිට හුරු කරේ. මේ විදියට මේව කරන්න. අම්මලාට බැරි වුණාට පස්සේ ඉඳලා අවුරුදු 15 ඉඳලා මම පටන් ගත්තේ මේක විතර කරා. එතන ඉඳලා මේ මුංගට වගාවෙන් පිට දෙයක් නැහැ. ඕක තමයි වගාව. හැමදාම ඔය ගොවිතැන කරනවා. මාස් කන්නේ වැහගෙන එනකොටම අගෝස්තු කන්නේදී කරන්නේ බැද්ද සුද්ධ කරනවා. සුද්ධ කළා මාස් කන්නේ මේක පටන් ගන්නවා. රෑදවල් මහන්සියනෝ ඊයේ රෑත් නෙහෙනේ හිටියා මේ ඉතින් වැපිරු දාස් ඉඳලාම මේ හේන රකින්න ඕන මේ අලින්ගෙන් මේලාට මඩුවක් හදාගෙන ගහක් උඩ මේ හදාගෙන තමයි මේ ඉන්නේ. නැතුණු තව වැට යනකොට තව එක්කෙනෙක් ඉඳලා යනවා. Since rice is modern Sri Lanka's staple food, the government focuses mainly on rice cultivation. However, nutritious grains and legumes receive relatively little attention in agriculture. Yet, surprising facts are found about ancient grain cultivation and technology in Sri Lanka's history. ලෝකයේ නවශිලා යුගයේ ඇතිවීමත් එක්ක තමයි ශාක සහ සත්ව ගෘහස්ථිතකරණයට ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව ශාක ගෘහස්ථිත කිරීමේදී එක් වැදගත් අංගයක් තමයි ධාන්‍ය වර්ග මිනිසා විසින් වගා කිරීමට පෙළඹවීම. ඉතින් මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ධාන්‍ය වගා කිරීම පිළිබඳව මූලික නැත්නම් පැරණිම සාධක විදිහට අපිට හොයාගන්න තියෙන දැනට හෝටන් තැන්න ප්‍රදේශයෙන් ලබාගත් ධාන්‍ය වර්ග මේවා අවුරුදු 17000ක් විතර පරණයි මේ කාලයට අයිති වෙන්නේ. මම හිතන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මිනිස්සු මහා පරිමාණයෙන් නෙවෙයි සුළු පරිමාණයෙන් මේ ධාන්‍ය වගා කිරීම කරලා තියෙනවා. දැන් වර්තමානයේ අපි කියන අපේ හේන් ගොවිතැනට බොහෝ විට සමානයි. Currently in Sri Lanka, among minor food crops, mung bean, finger millet, cowpea, millet, sesame and foxtail millet are farmed more. This is because these crops are adapted to arid and semi-arid climates. The required temperature is between 25 and 32 degrees Celsius. Also, the period from sowing to harvesting is relatively short. For example, mung beans are harvested in 55 to 60 days. Mung beans contain more than 24% in nutrients. In 2020, while 10,889 hectares of mung beans were cultivated, the yield was 13,497 metric tons. Also in 2020, Sri Lanka imported 10,750 metric tons of mung beans valued at 1,955 million rupees. In the districts of Hambantota, Ampara, Mathale, Kurunegala, Mena, Batiklo, Badulla, Vaunia, Ratnapura, Monaragala, Anuradhapura, Polonnaruwa, Puttalam and Jaffna, grain cultivation is done using the most suitable crops. The climate determines the crops grown. මාස් කන්නේට විතරයි මේ වැහි තියෙන්නේ. යාල් කන්නේට වැහි නෑ. යාල් කන්නේට මාර්තු මාසේ 15 වෙනි පස්සේ වැහි එනවා. ඒ හදිසි කන්න එකටයි එන්නේ. ඔය නියඟ කාලේ ඇවිල්ලා ඒ කාලෙට නෑ.
හරි අර වැහි ආවතිමන මාස් කන්නේ වගේ මාස් කන්නේන් භාගයක වගේ වැහි එනවා යල් කාලෙට. ඒ යල් කාලෙට ආවට පස්සේ අපි කරන්නේ අනික තල ගහනවා හාල. ඒකෙනුත් ඉතින් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා ලාභ ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්. It is a unique situation for us to have domestically grain and pulse crops that are well suited to the climate, while the seeds needed for cultivation are purchased from the market. Some farmers produce the seeds themselves. In very harsh environmental conditions, they have been engaged in Swidden cultivation for many years and have acquired suitable crop growing skills. But it is a sad situation that new technological methods have not so far been used for these crops. Minerva district is one of the most favorable regions of cereals and pulses in Sri Lanka. The month of January keeps Minerva district hot. This is the time before the rains come to rush and harvest the finger millet of Minerva. Balaharua is a village near Udavalava National Park in Minerva district. The small licensed Swidden plots scattered all over the area have now turned into fields of ripe finger millet. Reaping finger millet together with relatives is a wonderful, satisfying tradition in this area. Farmer Mahinda, who engages in traditional Swidden cultivation, is busy harvesting the plot with his wife. ලොකු කැලේ කපන්නේ අපි සාමාන්‍ය පොඩි කැලේ සුද්ධ කරගෙන මේ ඉතින් අර සැප්තැම්බර් අගෝස්තු මාසේ ඉඳලා වගේ සුද්ධ කරනවා පෑවුම් කාලේ ඊට පස්සේ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් මාසේ තමයි වගා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පෑවුමට උදැල්ලෙන් කට්ටිය එක වපුරලා ඊට පස්සේ මාස 3කින් තමයි අස්වැන්න ගන්න. Cultivation of nutritious local grains is a great contribution to food security. Also, in the face of the current economic crisis in Sri Lanka, family-centered cultivation of small plots of land opens a sustainable agricultural path. මාස් කන්නේකට කුරක්කන් කපන්න බලාපොරොත්තු හරි ආසාවෙන් ඉන්නෝ මේ වැඩි හිටියායම හරි කැමති කුරක්කන් කපලා ඉතින් මේක හොඳ ආහාරයක්නේ. While 4,570 hectares of finger millet was cultivated in 2020, the yield was 6,247 metric tons. In the same year, 884 metric tons of finger millet were imported, spending 341 million rupees. It's amazing to see how small and medium-scale farmers grow these crops. The produce is distributed throughout the surrounding society. But because the farmers are not organized, the price that they can get is somewhat limited. මේ පාර මහත්තයා දැන් නම් කියනවා මිල අඩුයි කියලා. දැන් මේ කපන කාලේනේ දැන් කුරක්කා. මුලින් නම් 400ට 350ට තිබ්බා. දැන් අඩු වෙලා කියන්නේ දැන් හේන් වල වැඩ කරනවනේ. ඒ වැඩ ඒ කුරාන් කපන කාලේට මිල අඩු කරනටක් ගාලා වෙලෙන්දු. Although on the surface it doesn't appear to be popular in Sri Lanka, the cultivation of cereals and pulses is a sustainable agricultural practice. These growers lay claim to its distinctive history and culture. But the production process not being commonly organized and the farmer being weak in technology and in facing the market are problems that require solutions. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තාම ඉන්දියාවේ අමූල් ආයතනය විශාල වැඩසටහන් කළා. ඒ අය මේ තුලින් රටට ආර්ථික වශයෙන් විශාල ඉපයීම් ලබා ගන්නවා. දැනට ලංකාවේ ගොවි සංවිධාන 14000ක් විතර තියෙනවා. ගොවීන් දැනුවත් කරන අතර ගොවීන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් කළ යුතුයි. දැන් ඉන්දියාවේ තියෙනවා Save the Grain campaign කියලා වැඩසටහනක්. ඒ Save the Grain campaign එක ග්‍රාමීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කළොත් අපිට ගොවියට යහපත් ආර්ථිකයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය වශයෙන් යම්කිසි ආයතන මේවට ප්‍රවේශයක් වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වගේම තිරසාර කෘෂිකාර්මික රටාව ඉදිරියට ගෙන යන්න. In order to overcome the economic crisis that Sri Lanka is currently facing, it is imperative to empower these sectors.
Primarily, the regularization of collective cultivation and harvesting should be done. It can be more effective by combining smallholding farmers in a cooperative model, in which case investing in this field can yield high profits. Because of insufficient annual domestic production, a large sum of dollars flows abroad for importing grain from countries like Australia, India, Thailand and Pakistan. As a reaction to that, it is not a difficult task to find cultivated land suitable for these nutritious products throughout the country. By the farmer having the right of production as well as the right of cultivated land, he is inevitably strengthened. Hence, the farmer can become an entrepreneur and be transformed into a value-added producer. If such medium and small farmers are united and guided to overcome market challenges, it will create a new hope for Sri Lanka's food security.